a darker color a little bit more. Foundation ಮಾಡುವಾಗ if you're using different colors, ಯಾವಾಗ one foundation salalla, okay, you have to mix colors depending on which part of the face you can mix that kind of colors. Always keep 3 colors handy. 3 colors ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ full face ಮಾಡಬಹುದು. Okay, aqua grip ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಚೂರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ to the face, gives it a very nice finish. Dark color. Always be careful, keep dark colors wherever you need. ಈಗ ಈ sides ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೂ dark ಬೇಕು, take the darker shade ಜಾಸ್ತಿ and just put it over there. Okay, ನಾನು blend ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ blend ಮಾಡಬೇಕು. Aqua grip add ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ there will be a nice sheen in the makeup. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೈನ್ ಬರುತ್ತೆ which is not oily, but ಅದರಲ್ಲಿ it's just more so glow ತರ ಬರುತ್ತೆ. Beauty blender, wet beauty blender ತಗ್ಬಿಟ್ಟು, this is too wet, give me a, how wet should be your beauty blender be? Almost dry. Okay, ಅಷ್ಟೊಂದು wet ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು it will pick back the product. Just turn towards me, sweetheart. Second mistake we all do is we take a beauty blender which is wet but product ತೆಗೆಯಲ್ಲ, direct ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, look up, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, product will come back on the beauty blender. If your beauty blender does not have a little bit of product, it will come back out. Okay, so I'm taking a bit of beauty blender and just little product. ಕಣ್ಣು ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಮಿನೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣ್ಗೆನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕಿವಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಓ ಮಿನೀಸ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲಸನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್. Where's the darker one like this? Another 5 minutes and done? 5 minutes. Okay, take cover ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾರ್ಕರ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. and just blend. Beautiful agi blend agutte beauty blender alli. Turn, sweetheart. Blend ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲೆ blend ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ if you go down, it will make the cheekbone broader. It's about making the cheekbone slightly more slimmer and higher. Same. And small brush.
ಈ ಫ್ಲಫಿ ತರ ಬ್ರಷಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು 113, 117. They're very nice to put all your foundation, concealer, everything. ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Give me excellent product, contour palette, very nice. ಎಲ್ಲರ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಲವ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಒಂದು 3-4 ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ತೆಗ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ all your products will come into the palette. Blusher. It's in the thing. Fast. ಇಲ್ಲ ಇದೆ. Okay. For some reason, the blusher palette's not there. Give me the eyeshadow palette. Sometimes we forget products. So supposing you do, just take a little bit of just the eyeshadow. Nan pink tagta idini, lightest pink. And an endally highlighter palette. For every skin type, highlighters are there. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ವಿದೌಟ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಪೌಡರ್. Give me the contour palette again. HD loose powder ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ look up, sweetheart. If you want this to last long and be waterproof, then always powder powder baking is very very important. Put a good layer with a nice wedge sponge. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Even to dust the powder, I take powder with dust. ಈ ಬ್ರಷ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. This is, sorry, brush number, it's like a small fan. It's covered by my name itself. So now for the finishing on the lips, I'm using the lip pencil called Barely Brown. Lips ಮಾಡುವಾಗ pencil, if you do a pencil, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ it will not stay for a long time. ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗ್, and plus you won't get that kind of finish. Wooden pencils are very very good to use when you want to do your lip pencils.
Superstar product. I love this product. Timeless matte. Just open your lips, sweetheart. This product ali channag matte finish barutte and very very long lasting. Crack agalla skin alli. Turn towards me. Eyeshadow palette. Or give me a lip palette. Lip palette. Yeah. Is there a darker one? Just finishing Kotake, I'm taking the darker shades, again little matte, to give it a little bit of shape. Idralli ombre 3D ತರ effect ಬರುತ್ತೆ. Always darker on the outside and slightly lighter towards the inside makes the lips look very, very nice. And the last product, and we are done, is the setting powder. Idrallinu ishtondu shades barutte. Nimge where you want highlights, highlight powder tara itbaudu. And yelli nimge just powder setting beku, you can mix with colors of the skin to give you the rest of the finish. Did you enjoy the makeup? Did you learn a lot? Little bit? No. Kasalya, just put the bindima. Once you do the finishing with this, it becomes more and more waterproof. It's like, how many of you have the MAC Studio Fix powder? It's like the Studio Fix powder, okay? It is a great sealant. Don't use this with a powder puff. Idralli foundation nu irutte, patches barutte, okay? So use it basically lightweight with the powder. First set with the loose powder, and then you set with press. And finally, I love this spray, Rise and Shine. ಎಷ್ಟೊಂದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟೋನರ್ ತರ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೇಂಟ್ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಮೇಕಪ್, ಫಿಕ್ಸರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಶೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if you use a lot, remember to use the fan. All right, guys. Done? How many guys learned something today? Something amazing, beautiful. Yes, no, maybe. Come on, shout out for Zorain. Thank you so much. Thank you so much for all the love and everything. I am presenting again tomorrow at 11:30, 11:45. So we will learn new tricks then. Okay? Bye. See you. Enjoy and go shopping. Yes. Okay? And ma'am, I would like to tell this about ma'am. All right. The beautiful thing that I loved about ma'am was she said Jai Karnataka and explained everything in Kannada. Chappale adukoskara. Come. You walk till there. Come. Music. Give a round of applause, please. Thank you so much. Come for the beautiful bride and Zorain on the floor, please. With a lovely, gorgeous bridal look. Come, sweetie. We'll exit the stage. Come. Thank you, ma'am. Once again, thank you so much. Thank you. God bless.
I want to say that you've got lovely expressive eyes. You're Thank looking you. gorgeous. Thank you you. so much. Thank you, everybody. Learned a lot. Thank you See so you much, soon. beautiful model here. Thank you so much. Have a nice time. And Come. thank you to you as well.